बात करनी है मिस्टर थॉन होना दे नाल लोन फैक्ट्री तो मिस्टर थॉन साडे नाल ने वेलकम टू द शो मिस्टर थॉन गुड मॉर्निंग Good morning, Jas. Good morning, everyone. So Mr. Thon, is there any change in the interest rate or what is the rate for today? Yes, there's a good news from the European Union that they will spend $2 trillion to stimulate the economy. That is a good news for the economy, and that helped the stock market go up a little bit today. But for the bond market, the rate is still very good. It's still at the record low right now. The bond market, the 10-year bond yield is only 60 basis point, very, very low. And the mortgage rate is also at the record low right now. It is right now at 2.5% for 15-year fix and 2.75% for 30-year fix. No closing costs, refinance, no closing costs. So the rate is very low right now, and everyone are refinancing. Almost anyone that have not refinanced in the past 3 months, you can refinance now and save money. And almost all of the homeowners try to refinance right now. And because of this, we have a big wave of refinancing. Everyone refinancing right now. And even at Loan Factory, we have over 2,500 application. So we have a lot of volume, a lot of customer come to us for help. And if you are one of the homeowner that have not refinanced in the past few months, then you should consider refinance. If your rate is more than 3.25, then you should consider refinancing to save money. And you can go to loanfactory.com to check out the rate for your scenario, loanfactory.com, or you can call in right now during this talk show so I can give you the rate and cost and the payment. Every question you have, I can try to answer that. Let's say if you want to know how much you would save if you refinance, if you have to pay any closing costs, what should be your new payment. You wonder, I think the biggest question is, should you refinance and how much you save? And then the second biggest question would be how to proceed, how to get the application going. Will it cost me anything? How long it would take? So I can give you an answer. For the rate, you can call in right now. I can answer your question. Or you can go to loanfactory.com to find out the rate, the closing costs, the payment, and the process of refinancing should take about a month, and it should be easy. We don't even need to do appraisal. If it's rate and term refinance, we don't have to do appraisal because of COVID-19. The government even allow us to skip that. So no appraisal needed. We save $500 from the cost, and we don't have to do appraisal report. So the process take 1 month, and it's very simple. You can go to loanfactory.com to check the rate and fill out the application there and submit the documents there. Everything is online at loanfactory.com, and you can do it yourself, and it's secure. The website is secure. It's protected, and we host it using Google. And you know Google, how big they are and how good they are. So Mr. Thon has a short commercial break, then I'll translate your answer. ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 559-412-1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 559-412-1313
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Hi everyone. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਯੂ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪ ਗਈ ਆ। ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਆ। ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਇਹ 2.5 ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ। 30 ਸਾਲ ਲਈ 2.75। ਸੋ 2.5 ਫॉर 15 ਈਅਰ ਐਂਡ 2.75 ਫॉर 30 ਈਅਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ $500 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 3.25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਆਪਣਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ 3.25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸਾਨੂੰ 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2.5 ਫॉर 15 ਈਅਰ, 2.75 ਫॉर 30 ਈਅਰਸ, ਨੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3.25 ਤੋਂ 3.25 ਤੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ 2500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Thon, any important thing or any tip for the refinancing, any paperwork or what are the various steps for refinancing, how long they can hold the rate or wait for the lower rates? So the tips is we should start the process ASAP. The first tip is we should compare. We should compare at least 2 or 3 different lenders or place to find out who give you the best rate and the best service. Who do you trust? So finalize one place and then you apply early. When you apply early, then you have time. Timing is important, right? If you have time to prepare, then you will get better result. So we should prepare to apply and get the loan ready so that we can lock the rate anytime we want to. It doesn't cost you anything to prepare. You don't have to pay anything upfront, and you can cancel the loan anytime. So it's important to prepare. It doesn't cost you anything. You can back out anytime. If the rate later on you find that it's not good, if the rate go up, or if you find another place with better rate, you can just cancel the loan. So it's always good to try. Do something instead of do nothing. And that is my advice. Check out loanfactory.com for the rate, the cost, and compare with other place. And then apply and wait for the loan to be approved. And then we can lock anytime we want. Or we can cancel the loan anytime we want. So that is the tips, because just like the stock market, the rate
can go up and down anytime, and it's important to be ready. So when rate drop, we can lock right away. ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਡਰਸ ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, 2-3 ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਫਰੰਟ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, so what do you mean by get ready? What are the various papers that should be ready, or what are the other things? So get ready means we need to apply, we need to provide documents. So loan factory can submit to the lender will approve our loan. If the loan is not approved, you don't lose anything. If the loan is approved, then our loan is ready to be locked, right? We know that we can get the loan. The last step is only to lock the rate and move on. So that is what I mean. We need to apply, we need to provide documents, we need to get the lender to approve our loan, and we pay nothing. So that is what we need to do. Spend some time, start the process, rather than sitting on the fence and doing nothing. So I know a lot of people have not started the process, and the rate is high, 3.5, 4%, and they have not refinanced yet. So a lot of people can take advantage and save a lot of money, but we have not started yet. So if your rate is 3.5 or higher, please call in right now so I can help you. I can answer your question. I can tell you what rate you can get. And it's always good to keep the same terms. Like if you have 26 years left or 24 years left, then you should go with 20 years or 15 years, or the same term like 24 years. We can do all of that. So whatever your question or concern, you need to speak up. You need to ask us so we can answer your question. ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 3.5 ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4.0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, which document do we require for the refinancing? Pay stubs, what else? We need pay stub. We need 1 month of pay stub, 1 month of 2 months of bank statement, 2 years of W2, the latest tax return, the home insurance, and the latest mortgage statement. Those are the list that we need. It's a little bit fast, so I can repeat again. The latest tax return, the 2 years of W2, 1 month of pay stub, 2 months of bank statements, the latest mortgage statements, and homeowner insurance. ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ W2 2 ਸਾਲ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਸਟੱਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, W2 2 ਸਾਲ ਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਸਟੱਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕ ਜਨਰਲੀ ਟੂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼? It takes about 3 to 4 weeks if everything is run smoothly, but most of the time we don't provide complete documents, and when the loan is ready, we don't lock the rate yet. We want to wait. So those we added to the time it takes to refinance. So on average, it takes about 4 to 6 weeks to finish a refinance, depend on how fast you are and how ready you are. Some people just hold on and wait and not lock in and not moving forward. That will take time. But normally, if everything is smooth, it takes 30 days. Caller with us, Mr. Thon. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫ ਮਨੀ ਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 30% ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? Mr. Thon, they have good credit score, 30% down payment, and looking for 15-year or 30-year mortgage. So what will be the interest rate? Is it a purchase or refinance? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। So Mr. Thon, it's a new investment property. 30% down. If it's a purchase, 30% down, then for 15 years, we're looking at 3%, right? For 15 years, no point. Point is what you pay to get lower rate. So for 15-year fix, we can get 3 point. And for 30-year fix, it's 3.375, no point. 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.0 ਅਤੇ 30 ਲਈ 3.375 ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3.0 ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3.0 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3.375। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਪਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਅੰਪਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ? Mr. Thon, they are looking to buy a new house, and they were working as now they are working as self-employed. So previously they were employed and now they are self-employed. So they are asking, will this affect the interest rate or anything? It will not affect the interest rate, but it will affect his qualification. Everyone knows that a lot of self-employed small business got affected by COVID-19. So the lender is very conservative.
the lender will make sure that your business is not affected. The lender will require you to submit 2 years tax return and the year-to-date profit and loss statement and 2-month business bank statement. They want to make sure that your business is still going fine, you still make money. If not, if your business got affected, they will not approve your loan. So it's important to start early and send the application to the lender so they can review. And if they deny your loan, then you have time to shop around for another lender or cancel the transaction. You should start early. It's important. They just recently started their working as self-employed. Previously, they were employed somewhere. In that case, there's no history of being a self-employed, so we cannot borrow money. The lender will not lend us money. The self-employed thing. Say that again. So, how old should be they are working as a self-employed? From how long? Is there any minimum time, like 1 year, from 6 months, or 2 years? 2 years. We need to have 2-year history in order to have the lender to approve us. 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ self-employed ਦੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ? So, Mr. Thon, if somebody signs or there's some grunter or co-sign, then is it okay? Yes, it's okay. In this case, the lender would consider you have no income. So we need to find someone with high income to help co-sign for us so that we can qualify. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਇਨਕਮ ਚ ਗਿਣਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ. ਓਕੇ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਓਕੇ. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ 3.75 ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 10% ਦੇ ਕੇ. ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਦਾਂ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ 1 ਲੱਖ ਆ ਤੇ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਜੀ? ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰਾ 420 ਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 550 ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ. Okay. So, Mr. Than, house, the value of the house is 550 and 420 is the loan amount, and the rate is, the current rate is 3.75. So, And then you want 30 or 15-year fix. ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ? ਜਾਂ 15 ਲਈ ਜਾਂ 30 ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ 10% ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. So he has a more 10% down payment he want to add, and then looking for 15 or 30, anything. So this is a refinance, not a purchase. And we have 25% equity. So this is a refinance. And the rate is 2.75, no cost. The payment is 1714. 75 ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ 30 year ਲਈ ਜਾਂ 15 ਲਈ? This is for 30 year or 15 year, Mr. Than? This is 30 year, 15 years, at 2.5%, no cost. ਜੀ ਇਹ 30 year ਲਈ ਜੀ? 30 year ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਹੋਰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੈਸੇ. So, Mr. Than, they want to give 40,000 in addition. They have extra money they want to pay off. Yeah, so the loan would lower to 380, right? And that would not affect the rate and the rate at all. It's still the same rate.
2.5% for 15 years and 2.75% for 30-year fixed. ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर स्पेयरिंग योर टाइम थैंक यू Thank you, everyone. Thank you.